Хард-рок музиката има много верни почитатели у нас. За съжаление обаче българският рок рядко е пробивал на световната сцена. Така беше доскоро. В последните години започна да се случва нещо, което очуди мнозина. Един човек доказа, че ако не си поставяш граници пред мечтите, успехът е постижим. Стъпка по стъпка и проект след проект, той потвърждава, че България има потенциал да се превърне във важна точка на световната музикална карта. Това е историята на идеята, която обедини музиканти от двете страни на океана, която събра една супергрупа от световни имена, която привлече вниманието на авторитетни критици и познавачи. И не на последно място, която завладя сърцата на рок-феновете. Всичко започва с любовта към българската култура и музика и с увереността, че те трябва да бъдат представени пред света. Това се превръща в житейска мисия за доктор Милен Vrabevski. Като платформа за осъществяването на тази мисия, през 2010 той създава лейбъла Intelligent Music. Още първият проект с логото на Intelligent Music привлича вниманието на световната музикална критика. Фронтмен на албума става Джон Уолтън, бивш вокал на Юрай Хип. Успехът на The Power of Mind дава увереност за следващата стъпка. Във втория албум на доктор Милен Vrabevski, My Kind of Lovin', участват още двама големи изпълнители. Саймън Филипс, барабанист на групата Тото в продължение на 22 години, и неговият колега Джозеф Уилямс, вокал на групата през 80-те и отново от 2010 година насам. Звездният екип естествено привлича медийното внимание към албума. Самото присъствие на тези имена е висока оценка за качеството на музиката, факт, който редица престижни музикални издания отбелязват в ревютата си за проекта. Успешното сътрудничество продължава и в най-новия албум на Intelligent Music, Touching the Divine. Този проект имахме щастието да запишем на един дъх като демо-версия с моите колеги и приятели от България. На първо място ще спомена мал музикален копродуцент Иво Стефанов и двамата китаристи Пламен Чепанов и Светослав Колев Цвари. След което видяхме, че всъщност ние развиваме всичко това, което започнахме да творим в началото още от 2009-2010 година с The Power of Mind и My Kind of Lovin'. Сега вече с един по-нов поглед, който смея да твърдя, си заслужаваше да споделим с още една по-голяма група звезди, както се и получи накрая. Но не мога да не спомена, освен качеството на музиката, и ключовата роля на барабаниста Саймън Филипс, който изсвири всички ударни и перкусии в 14-те парчета на албума. Hello. It's really interesting to do a second project with Milen. He's more comfortable with me doing what I need to do to get the job done, as it were. It's great. It's nice and relaxed, and this is a longer period of time we're working together, so more stuff has been done to the songs. This time, still a lot to do. Whole album in how many days? 7, which is a very short time for making a record. През дългогодишната си музикална кариера Саймън Филипс свири освен с Тото и с цял куп световно известни музиканти като White Snake, Франк Запа, Мик Джагър, Tears for Fears, The Who, Джимми Пейдж и Ерик Клептън. Филипс е изключително опитен тон инженер и първокласен музикален продуцент. В случая той е ко-продуцент на албума Touching the Divine. I listen to music not only from a musical point of view, but also a concept and sonic point of view. You know, I love the way records are made, how they sound and stuff like that. And I think there's a lot that's really missing today. And a lot of it has to do with the way it's recorded, and you know, everything's digital. We're missing a lot of stuff. That's what I try to do here, is I try to make records a little bit in the old-fashioned way. Doesn't have to be old-fashioned music. Yeah.
Okay, great. Next. Много се грижеше за качеството на записите. Освен ударните и перкусите, които записа, той продуцираше изпълненията и на Джозеф Уилямс, и на Тим Пиърс, и на Нейтан Ист. Всичките 12 парчета, които записа той. Is that good? Okay, chorus 2, same thing. Неговото студио се намира в Лос-Анджелес. Сред шума и суматохата на този пъстър мегаполис, Филипс е създал едно убежище, в чиято уютна и приятелска атмосфера се твори музика, а всеки детайл от звукозаписа се изпипва до съвършенство. I've been making records since 1972. So that's a lot of experience. But it doesn't mean I'm right. Who knows, you know? And that's the exciting thing about it. I just go on instinct. Tim? Yes. Could we try something different in the solo? Yeah. Try it. Exactly. Yeah. Just like with some of the arrangements occasionally just need a little massaging to make them smooth. So the transition between one part and another part of the song isn't abrupt, and it doesn't sound like an edit, you know? So there's all these little things, and who knows if any of us are right or wrong. It's music. It's not really a question of that. It's does it work? 2, 3. Stay up. Stay up. Stay up. За Джозеф Уилямс вече имахме щастието да работим в предния проект. Получи се наистина много добре и той повтори всичко, просто го удвои по мащаб. Second project together, or I should say it's the second project of his that he has been kind enough to ask me to come and join him, and it's just been wonderful. That might be nice, yeah. I think that the project has a wonderful message, and it's accompanied with some beautiful music and some great rock and roll, and I just think it's divine. Are we singing the high part, right? Yeah. Simply forget the chance. Simply feels good. Sensation. Заедно с удоволствието, с което изпълняваше парчетата, той идваше страшно подготвен. Беше си изпечатал нотите от вокалните партии на програма Сибелиус и когато искаше да покаже, че много държи да остави продуцента доволен, той просто поставяше нотите пред себе си, които бяха по оригиналната демо версия и изпяваше парчето точно както е записано в демо запис. You want it to go up? Is that what you're saying? След това казваше, че той би препоръчал на някои места да се сложат малки промени. Let me sing this differently. Life runs through you like it true. We want to end earlier, so if we go 3 and make it true. Try that. Идваше с концепции за блок хармониите по отношение на аранжимента и имаше невероятен подход, който беше точно подхода на професионалист и действително беше удоволствие да се работи с него. That's good. That's great, that one, yeah. Джозеф Уилямс притежава внушителен опит на световната сцена като вокалист на Тото, но също така има и продуктивна кариера като композитор на филмова музика. When I left Toto in the late 80s, I got married, started a family, and I was kind of trying to decide what I was going to really do with myself. I love working on the road and I love singing and performing, but I wanted to raise a family and I didn't like the idea of living on the road with young children. So I basically just thought to myself, what can I do? I've always been a songwriter at some level. And so I put together a studio, and over the course of a year or so, I started to get some jobs in television. And for about a 15-year period, I worked in TV and in films. I think I ended up working on about
17 or 18 different television series here in the United States and 26 or 27 films. The musicians on this project are top-notch, you know, completely. Obviously, Simon Phillips, whom I've worked with in the band Toto for years, and a great friend and a wonderful producer. So, you know, his presence and his influence on this project is felt very deeply. And then Tim Pierce playing guitars, and Nathan East playing bass, and I mean, it's quite a band, you know. That's better right there. За Нейтан Ийст ще кажа, че е толкова приятен човек за комуникация, че ви се иска, ако записвате албуми до края на живота си, той да свири бас-китарата във всички тях. Разбира се, Нейтан Ийст притежава не само персонални качества, но и забележителен музикален талант. Само фактът, че зад гърба си има над 2000 записа, е достатъчен, за да даде представа за мащаба на неговата кариера. Over the past 35 years or so, I've had an opportunity to work with amazing artists, the artists that I grew up listening to, like Eric Clapton. I've worked with at least 2 Beatles, you know, George Harrison, I did his last tour. I just recently worked with Ringo Starr on his new album and recorded about 4 songs for him. One of the most exciting recent projects has been the Daft Punk Random Access Memories album, which I heard all around the world as I was traveling, you know, last year, and it won the Grammy for Album of the Year and Song of the Year and Record of the Year and everything it was nominated for. Oh, I love it. Yes. Okay. I'll punch you in on the second one. Okay. Come on, man. Fucking great. Beautiful. Yeah. This project is very special to me because of the nature of the message. Sometimes I'm listening to music even with my children in the car, and then I hear these words, I have to reach for the radio and turn it down because I'm just so sad that there's no message sometimes, you know. The only thing I would do after that is on the last chorus I would go. Oh, nice. All right. Yes. Good. Great. Yeah. Okay. I started playing when I was 12, and I started playing every day, and I've played almost every day since. In the 90s, I got very busy working in the studio, and it was people like Bruce Springsteen. I got to play on a Michael Jackson record. Phil Collins I worked with for 5 years. These are all recording projects. Celine Dion, Don Henley, Seal, and then in recent years, Colby Calais, Jason Mraz, Kelly Clarkson, Demi Lovato, Selena Gomez, Miley Cyrus, people like that. Това е само незначителна част от безкрайно дългия списък на световни звезди, с които Тим Пиърс е свирил. I gave up playing live a long time ago. Part of the reason I have all these credits is because at a certain point, I refused to go on the road. In the 80s, I toured with Rick Springfield when he was a star, and I don't think he was that well known in Europe, but we did a lot of big festivals. We did Live Aid. So I have played in front of, 90,000 people at a time. I've experienced that, but I basically gave it up to be a studio musician. Тим Пиърс показа класа като китарист, стана наш изключително добър приятел. Хубавото беше, че освен, че записваше с нас в LA, дойде и тук в България и остана около седмица, за да довърши всичко започнато там. Освен Тим Пиърс, Софийското студио посреща още една голяма звезда. Много ми се искаше този човек да участва в мой проект, който освен, че е благотворителен и всички приходи отиват за кауза талантливи деца на България, ще може по, за мен, най-добрия начин да предаде идеите, които се опитваме да проповядваме в този албум.
Става дума за Джон Пейн, дългогодишен вокал на групите Asia и GPS. Doing this project with Milen has been great, really. I found out about it through a drummer from Toto, The Who, and who'd been with me in Asia, called Simon Phillips. And it's an incredible opportunity to work with such great people, such as Nathan East and Tim Pearce, who I've worked with before. But it's interesting to actually come to Bulgaria to record a project like this. Great fun. Get your upbeat time. It seems your love in shelter runs up the spine. Това е уникален човек и уникален музикант. Заедно с позитивното въздействие, което имаше върху всички нас тук в България, защото той ни гостува в продължение на 10 дена, с невероятния професионализъм, който показа, той уважаваше много всичко, което правим в фондацията и показа едно много топло отношение към нашата грижа към собствените ни деца, децата на България. Независимо от натовареният ритъм на звукозаписния процес, Джон все пак успява да се откъсне за малко от работата в студиото, за да се докосне до атмосферата на града. This is my first trip to Bulgaria, my first time working with Bulgarian people, and it's really opened my eyes. The depth of culture here has actually shocked me. Not having been this far into Eastern Europe before, it's incredible the resolve of the people, the way the country has kept a lot of these cultural things despite communism, despite having so many influences over the years. I am really pleased that I came here to do this project, not just as a musical one with Milen, but as an actual cultural visit. Той показа едни невероятни вокални възможности. Заедно с това имахме и така приятния допир до човек, който пее с желание нашите песни, защото ги харесва. Това няма как да не ни радва. It's just your mind projection of a fake to come. Way down inside things are moving right. Your heart and soul bring no light. Giving all answers, the core of your life. And then what you like to recede in time. Looking at me. I think my favorite song so far is Mind Projection. But there are a lot of great songs, a lot of great melodies, some great playing. I mean, you've got world-class players. Like long notes. Go. You know? Fantastic. This one is very well composed and it's so fast and virtuoso. It's wonderful. Yeah, keep it. This new project, Touching the Divine, the composition musically is developed from the first record, and that's good to see. And I noticed this time with Milen. Big change, yeah. It's pretty good. Yeah, I love it. Love it. Yeah. Nice drum part too. Milen had his kind of wish list, and then I recommended people as well. Their ability to be able to play in this capacity, where we're not a rock band, we're not going into a rehearsal room for 2 or 3 weeks. Music's there, you have to kind of learn it very quickly, make a chart, and then play it. We're doing, I mean, I was recording, 3 drum tracks a day. That's a talent that as session musicians, we have. So it makes it possible for a solo artist to make a great record in a fairly short space of time. And it's going to be great. Sick and me, sick and out
Visions of you make me live. It's so true. We accept our strife, hoping our love is to be. There's three main areas that us musicians work in: is writing at home or in the studio, going into the studio to record and produce, and then playing live. I do very much enjoy the creative aspect of being in the studio. Obviously live, when you're doing a lot of shows, you're repeating the same performance with subtle differences. So if I was going to say one that I really preferred, I think it would be the studio. Life runs through you. Това е една супер група, която всеки би имал щастието да продуцира. Аз имам късмета и да съм автор и продуцент на всичко, което се случва. Right, you're coming. Yeah, you wanted to come in earlier, don't you? Yeah, a bit. The job of the producer is to bring out the best in the artist. And that's really your only job, to give the artist confidence, and you're almost like a coach. Shall we try a bit more staccato? Okay. You've got the power of action. What you achieve in some life. Great. That's it precisely. Rock and roll has changed a lot in the last 20, 30 years, and I think unfortunately a lot of songs are written in computers. This project is great because it's very, very challenging and musical in the way that Queen is musical. And you have one section that's piano, and then you have another section that's very involved with the guitars, another section that's very involved with the vocals. It's got all of these layers and colors. Even in one song, there's a lot of different places that it goes. So musically, it's very fun because it travels a lot of different places. Богатата музикална тъкан на Touching the Divine се допълва и от елегантното присъствие на штрайх-линия, записана от струнен ансамбъл по диригентството на Нелко Коларов. It's interesting how a lot of the song forms are. They're not, let's say, typical Western song forms. Even though the style of music is kind of pop rock, Western, but it's different. It's not, we probably wouldn't write in the same way that he writes. So it is very interesting. It's an interesting mix of how stylistically some things go together that we would not normally do. So sometimes you have to get your head around it, because you kind of hear what the song should be, the groove and the approach and stylistically. But then there's a bit of a curveball thrown in, because you go, oh, that's an interesting change. In the West, we just wouldn't do that. Yes, exactly. Yeah. Okay. You grow up in a different place, you grow up with different music, your folk music is different, and let's face it, all of our music, where it comes from, is steeped a little bit in the folk music of that country. It has some sort of background there. I'm actually a big fan of Bulgarian folk music. I have a stack of Bulgarian folk music at home, and what fascinates me is most of it is in 9/8. I think it's great, so I love it. So I have kind of a bit of a soft spot or connection with Bulgaria just because I grew up on a little bit of the music. Те се съгласиха да участват не само защото харесаха материала, но и защото разбраха, че ние работим с каузи. Идеите са простички. Искаме човек да намери тази част от божественото вътре в себе си, която му помага да бъде успешен индивид, който иска да бъде. Without trying to sound corny, the word inspirational is what I use to describe this project, and I'm about that. Just
positivity, what our reason for being here, and God-given talent, and all these things that are spoken about in these songs. Когато имаме обща цел, общи идеи и тези идеи са споделени, ние наистина можем да правим чудеса. Тази идея, която събира в себе си позитивно мислене, музикално въображение и някои от най-добрите съвременни рок-музиканти, наистина заслужава да бъде представена и на живо. Вече го планираме това. Имаме да представяме и предишните два албума. Ще добавим и Джон Уолтън, който участва в тях. И сподели, че също ще се радва да участва в едно живо изпълнение. Надяваме се те да бъдат няколко всъщност, защото вече има интереси в Европа, дори на острова. Предвид факта, че лесно се разчува, когато такива имена се съгласят да се съберат на едно място и да участват в определен проект, на който не са автори. И нашето желание е да го запишем и да го покажем по медиите в България, за да може за нашите млади хора все пак да има доказателство за алтернатива на чалкизацията и за това, че се случват и хубави неща на попреще, което обикновено е доминирано от не съвсем красиви неща, или хайде да го наречем такива, с които предпочитам да не израстват децата ми.